Assalamu alaikum and good evening to everyone present here. My name is Preeti Sethi. I would like to ask you, sir, as in your talk you have said that Osama bin Laden, we can't consider him as a terrorist as it is said in BBC and CNN channels. But at the same time, we get the same information about the bomb blast and the count which we get about the bomb blast on the same channels. So whether it has to be believed or no. Thank you, sir. The sisters asked a very good question, very relevant question. I said that when we talk about Osama bin Laden, that if you get information on BBC that he's a terrorist, we don't have to believe. But when we get the count of the bomb blast, do we have to believe? That's what I said, the people controlling. That doesn't mean all the news of BBC is wrong. That news in which they make a hero into a villain, in which they'll benefit, you have to check up. So here when we see that these normally bomb blast figures that you get, most of them that you find will be somewhat similar. If it's a government channel of the country in which the bomb blasts have taken place, the figure will be normally low. Why? Because the government wants to show that less people have been killed. Like the police commissioner wrote to me, 187 people killed. Newspaper writes 207. I don't know who's right. I'm not saying that Commissioner A.N. Roy is lying. I'm not saying that. Please don't get me wrong. So here we have to realize that when we get information, we have to see the proof. When we see the proof about Osama bin Laden, even on the channel, it is mentioned prime suspect, sister. Prime suspect. Prime suspect. Do you know, if you go to the website of the US Department of Justice, Info Police, that gives the list of the terrorist organizations. Terrorist organizations. 43, 60% are Muslim. Can you guess which is the most popular terrorist organization? Can you guess Muslim terrorist organization? Can you guess? No, sorry. Which is the most popular Muslim terrorist organization? Al-Qaeda. You don't get a prize for that, very easy. Al-Qaeda. According to the US Department, you know how many attacks? How many attacks? Ulfa, 749 attacks. Al-Qaeda, only 28. Out of that, 26 alleged, 2 Al-Qaeda claims they did it. According to the site of US Department of Justice, Al-Qaeda claims, all alleged, not a single proved. Even on the official site of US Department of Justice, not a single attack of Al-Qaeda has been proved. I'm not here to support Al-Qaeda. You know, when Yohan Redley went to Afghanistan, she was arrested by the Taliban. She comes back and she's asked the question, what are your views about Al-Qaeda? She replies, I doubt whether Al-Qaeda exists. So sister, what I'm trying to tell you, that when we get the information, if you are a man of the media or a person of the media, you can realize and you know that this information mostly will be correct, this has to be checked up. So what we have to realize that it is suspect, prime suspect, prime suspect. Even on CNN and BBC, even though they say it's a prime suspect, they're treating him as though he's a culprit. Can you go and kill thousands of Afghans only because of a prime suspect? Not even proved. So, but natural sister, when we hear the news, we have to realize that who controls the news, what is the agenda behind, and then we have to be careful what news you take and what you quote. Hope that answers the question. जी खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। देखो BBC और CNN ये दो मगरबी मीडिया ममालिक के जो है ना मीडिया है और पूरी दुनिया में ये अपनी नशर व इशाअत करते हैं, बात को जो है ना वो इंफॉर्मेशन को वगैरह को फैलाते हैं। लेकिन BBC और CNN इन दोनों को अगर हम एंटी इस्लामिक कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि ये हमेशा वही चीज़ें शेयर करते हैं जिसमें कि इस्लाम की तौहीन हो या इस्लाम के मुकाबले में या इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई चीज़ इस्तेमाल हुई हो तो वो इसको इनडायरेक्टली पेश कर देते हैं। एक होता है डायरेक्टली अटैक करना है, एक होता है इनडायरेक्टली। तो ये इनडायरेक्टली जो है ना रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं। इसीलिए तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप CNN और BBC को देखेंगे तो वो कहेंगे कि बिल्कुल ओसामा बिन लादेन एक दहशतगर्द है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि असल दहशतगर्द है कौन। आप देखें 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है ना तबाह हुआ, उसके बाद जब अफ़गानिस्तान में लाखों नहीं बल्कि हज़ारों नहीं लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया जंग के दौरान, और जिसको टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग का नाम दिया गया, उसमें जो इतने मुसलमान शहीद हुए, अब उनका कातिल कौन है? उनका जो कातिल है वो जॉर्ज बुश है। और हमारे जो मामला है उसमें हम ये कह सकते हैं कि जॉर्ज बुश जो है ना सबसे बड़ा जो है ना वो दहशतगर्द है। अमेरिका की आप उनकी इंटेलिजेंस, आपकी इन दिमागों को आप देखिए, वो जो है ना मुल्कों के दरमियान
وہ جنگ کو شروع کروا دیتے ہیں اور اس کے درمیان پھر اپنے اسلحے کو جو ہے نا وہ فروخت کر جاتے ہیں، اس کا ایک بزنس کا ذریعہ یہ بنا لیتے ہیں۔ ان کی دماغ بہت ہی شیطانی قسم کا دماغ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو ان میں سے جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے وہ جارج بش تھا کہ ہزاروں مسلمانوں کا اس نے قتل کیا۔ اب اگر آپ اسرائیل کی بربریت دیکھیں، غزہ میں کیا ہوا، فلسطین میں ابھی کیا ہوا، کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا، ان کو اگر آپ ٹیررزم کہے تو بالکل وہ ٹیررسٹ ہے۔ لیکن تو یہ غلام میڈیا BBC یا CNN کبھی بھی ان کی خبروں کو شیئر نہیں کرے گا۔ تو یہ کیسی میڈیا ہے بھائی؟ یہ کیسی میڈیا ہے جو آپ کو صحیح چیزیں چھپاتا ہے اور غلط چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ بتلاتے ہیں؟ تو اس وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بالکل CNN اور BBC ان کی ضرور نہیں کہ ہر بات غلط ہو، لیکن ہمیشہ وہ اینٹی اسلامک باتیں شیئر کرتے ہیں، اور یہ منافقت میڈیا کی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، جو کہ اسلام کے خلاف ایک سازش کے تحت جو ہے نا وہ چیزوں کو شیئر کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا نفرت اور اشتعال انگیزی پیدا کرتے ہیں۔ اگر میڈیا نے صحیح طور پر اپنا کام کیا، صحیح طور پر نشر و اشاعت کی اور حق کو حق کہا، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دنیا میں جو دہشت گردی ہے وہ 100 سے 50% تک آ جائے گی، کیونکہ 50% تو انہوں نے اپنی میڈیا کے ذریعے سے بنایا گیا ہے۔ اب اسامہ بن لادن کون ہے؟ وہ اپنے آپ میں ایک دنیا ہے، اس کی کبھی آپ ہسٹری دیکھ لیں، گوگل سے دیکھ لیں کہ وہ کون تھے اور کس وجہ سے ان کو بدنام کیا گیا، کس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا جو جہاد کیا وغیرہ، اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا معاملہ کیا تھا۔ آپ کے دماغ گھوم جائیں گے، ایسے ایسے حقائق آپ کے سامنے آئیں گے، خود امریکہ کے لوگوں نے اس کی وضاحت کر دی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔